Yes, welcome. Talipa orthographic projection on the subject engineering graphics is applicable for B.Tech students studying first year, right? The three-dimensional diagram is given in the marker board. So look onto this diagram. Pathina, this is the length. The neelamana is length 100 mm. That is marked as L. L stands for length of the object, and the corresponding three-dimensional object is made. This object in the diagram is the object in this video. So, the length of the object is 100 mm. This is the breadth. Breadth or width is given as 75 mm. This will be the breadth of the object. Okay. And this corresponds to the height. Height, refer the diagram is given as 60 mm. So, all in terms of millimeters. All dimensions are in mm. Mm now millimeter is the unit followed. This is 60 into the height of the object. Individual parts size is step 1, step 2, step 3. Step 1, step 2, step 3. 3 step irukku. Step height pathina base step height is 20. 20 plus 20 plus 20 will be 60 mm overall height of the object. Okay. Apro inga or land irukku top surface la having 25 mm. In the surface along the breadth of the object. It's a breadth idella breadth da step ude breadth da idu. Idu parunga இந்த லைன் வந்து இது பேஸ்க்கு parallel தான். இது breadthனா இது breadth of the step, இதுவும் breadth of the step, இதுவும் breadth of this top surface. Okay. So எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க. எல்லாம் ஆட் பண்ணா 75 வரணும். இந்த breadth தான் இந்த லைன் பாருங்க dimension line. இந்த blue color comes. இந்த dimension line வந்து இந்த base உடைய breadthக்கு parallel-ஆ இருக்கு. Inclined தான். Inclined parallel. இது 25 குதுறோம். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 25. ஓகே. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் ஒரு 25. அதே தான் ஃபாலோ பண்ணனும். ஏன்னா டிஃபரண்ட் சைஸ் தரல. அதே மாதிரி இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 25. 25 plus 25 plus 25 will be 70 mm. Height of step pathina 20 plus 20 plus 20 will be 60 mm. Understand? இப்போ வந்து 3D வந்து 2D convert பண்ண போறோம். So convert பண்றப்போ I turn the object. பாருங்க, you can see it in the camera. You can see the earlier the object was like this. In the portion of the object, initially it was like this. I turn the object so that you can see it in the camera. You can see the length and the height of the object. So, two dimension தெரியுதா பாருங்க, length and height. The blue color surface எல்லாம் வந்து merge ஆயிடும், forming a single edge. The blue color surface will be merged forming a single edge. You can see the length, yellow surface on the front and height. மேல இருக்கிற ஆரஞ்சு சர்ஃபேஸும் மெர்ஜ் ஆயிடும். மெர்ஜ்டு ஃபார்மிங் சிங்கிள் எட்ஜ். மேல டாப் சர்ஃபேஸ்ல சிங்கிள் ஓரம் ஒரு ஓரமா ஃபார்ம் ஆயிடும். So I just tilt the object. பாருங்க, இந்த பேஸ் எட்ஜ் yellow surface தெரியுமா? அது கரஸ்பாண்டிங்கா ஹைட்டும் தெரியும். Length and height can be seen as called as a 2D representation. So இது வரைக்கும் போறோம். லென்த் எவ்வளவு கொடுத்துருவோம்? 100 mm. First you draw a reference line using HR 2H pencil. Light line வருதுங்க. Using the longer scale of your drafter. நீளமான ஸ்கேல் பயன்படுத்தி XY லைன் டிரா பண்ணிட்டு இதுல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க. லொகேட் பண்ணி ஒரு horizontal line டிரா பண்ணுங்க. Using the longer scale of your drafter. Length வந்து 100 mm கொடுத்திருக்காங்க. 100 னா 10 cm. So 100 mm means 10 cm. From the point O or 0. இது vertical scale, இது horizontal scale. இங்க இந்த corner point தான் O னு மார்க் பண்ணிருக்கோம், or 0 setting point. இங்க இருந்து 10 cm, that stands for 100 mm. ஒரு horizontal line டிரா பண்ணுங்க. இங்க drafter நகர்த்த முடியல, so I use ordinary scale. நீங்க ஷீட்ல வரையறப்போ drafter நகர்த்தியே வரையலாம். Using the longer scale of your drafter, draw an horizontal line of length 100 mm, that is 10 cm, using HB pencil. இது வந்து ஓரம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் பேஸ் எட்ஜ் தான். எட்ஜஸ்லாம் HB பென்சில் வரையணும். HB pencil. Using the vertical scale, draw a vertical line. இப்போ ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து கரஸ்பாண்டிங்லி the height of the object. ஹைட் வந்து look onto the diagram 60 mm. 60 mm னா 6 cm. So proportionately you can draw it using the drafter scale. Okay, in the height is 60 mm. Then you consider a rectangle forming the boundary of the front view. You can draft a nagathamudilla on this marker board. The same principle is followed when you draw it on the drawing sheet using the mini drafter. So, the length தெரியுமா? So you can dimension this, draw extension line, leaving some gap between the HB pencil object line and the extension line. You extension line draw பண்ணுங்க. Then you draw dimension line parallel to the length of the object. Complete
completely you can use the middle drafter itself fitted over the drawing board or the accounts pad. So the separate video lecture பார்க்கணும் in our available in our playlist of the channel. So every drafter fit பண்ணணும், how to use middle drafter is nicely explained. Okay, so length எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க 100 mm. 100 should be written center of the line above the dimension line. நம்பர் மட்டும் எழுதுனா போதும், mm எழுத தேவையில்லை. கீழே வந்து காமன் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் mm பிறகு எழுதிடுவோம். And height of the object is given as 60 mm. Draw extension line. Next you draw dimension line parallel to the height of the object. Put to narrow arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the height is, refer the diagram. Diagram என்ன size கொடுத்துருவாங்களோ அந்த size தான் எழுதணும். 60 should be written like this, center of the dimension line parallel to the line. Okay. So மற்றதுல இந்த step 1 height, step 2 height we will complete later after drawing the side view. Side view வரைஞ்ச பிற்பாடு the front view complete பண்ணணும். இப்போ வந்து incomplete இருக்கு. Next we go for drawing top view. So front view க்கு எக்ஸாக்ட்டா கீழ தான் top view வரும். சைட் எல்லாம் வர கூடாது. Draw a projector, that is using 2H pencil. The vertical projector draw பண்ணுங்க end points of the front view. அதே மாதிரி இங்க ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வரும். Using 2H pencil these lines are drawn. Okay. இப்போ somewhere below the front view க்கு கீழ இது front view incomplete இருக்கு. Front view க்கு கீழ somewhere leaving some one gap, some gap கொடுத்துட்டு you can draw one horizontal line forming the top view edge. Front view க்கு parallel இங்க ஒரு line draw பண்ணுங்க. Now I am drawing the top view using the longer scale of your middle drafter. Okay, so இப்போ மேலே பார்த்தா என்ன view தெரியும் பாருங்க, view மேலே பார்த்தா top view தெரியுமா, the top surface தெரியும். So I turn the object so that you can see the in the camera. இதே object tilt பண்ண போறோம் so that the view obtained will be top view. மேலே பார்த்தா அந்த view தான் top view சொல்லுவோம். I turn the object so that you can see the length of the object. Earlier the object was like this. இப்படி இருக்கிற object வந்து 2D ல வரையறப்போ you have to imagine the top surface. இந்த பார்ட்லாம் தெரியும், the top surface இந்த L shape தெரியுமா, L shape தெரியும், breadth of the step, இந்த ஸ்டெப் உடைய breadth தெரியும், breadth தெரியும், height தெரியாது, top view என்ன தெரியும், length தெரியும், and you can see the breadth of the object. இது length, இது breadth, இதான் தெரியும். So I turn the object, you can see it in the camera. இந்த பாருங்க top surface ஃபுல்லா விசிபிளா தெரியுதா, top surface. இந்த மேல இருக்கிற blue surface வந்து merge ஆயிடும், forming a single edge. Okay, you can see the red surface. இந்த பார்ட்லாம் தெரியும், இந்த part L shape தெரியும், that is shown at as red in color. பாருங்க top surface தெரியுமா. அப்புறம் breadth of the steps, இந்த ஸ்டெப் உடைய breadth தெரியும், இந்த green தான் இந்த green, இந்த blue color இந்த surface உடைய breadth அதான் இங்க blue color காமிச்சிருக்கேன், இது தெரியும். ஸ்டெப் 1 உடைய breadth-உம் ஸ்டெப் 2 உடைய breadth-உம் அப்புறம் டாப் சர்ஃபேஸ் இந்த வந்து ரெட் கலர் போர்ஷன், அந்த ரெட் தான் இந்த ரெட் L ஷேப் தெரியும். சோ இப்போ இது என்னது, length of the object, இது வந்து breadth of the object தான். Size you can take it from the diagram. Okay, சோ இப்போ வந்து length தெரியும், length இது front view length அதே தான், கீழ டாப் வியூக்கு அதே length தான் வரும். சோ breadth எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க பாருங்க, refer the diagram 675 mm. So 75 mm ன்றது 7.5 cm. So you draw one box forming a rectangle. So you use a drafter scale itself for getting correct answer. Diagram வந்து cross ஆ போகாது if you use a drafter scale. At the same time you can complete the diagram in a short period of time. கரெக்டா அக்யூரேட்டா வரும், வெர்டிகலா வரும், diagram ஸ்ட்ரைட்டா வரும். பாருங்க இப்போ டாப் வியூ வந்து இந்த 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 ரெக்டாங்கிள் தான் இந்த ஓவரால் அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இதுல ஸ்டெப் 1 உடைய breadth, ஸ்டெப் 2 உடைய breadth, the blue, yellow, what is called green கலர்லாம் மார்க் பண்ண போறோம். So later we'll complete this. Next we go for side view. எல்லாம் பவுண்டரி மட்டும் வரைஞ்சிருக்கோம் so far. Okay, side view வரைஞ்ச பிற்பாடு அதுல இருந்து front viewக்கு உண்டான ஸ்டெப் உடைய ஹைட்டும் breadth of the ஸ்டெப்பும் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். அது என்னன்றது பாப்போம். So take your protector. So in the corner point reference ஆடுது, இங்க ஒரு keep your turn your protector. Initially it will be like this. இப்ப turn பண்ணீங்கன்னா
center point of a protractor must coincide. இங்க ஒரு arrow mark கொடுத்துப்பாங்க, ஒரு பிளஸ்னு ஒரு லைன்ஸ் டிரா இருக்கும். இதுக்கு இப்படி ஒரு வெர்டிகல் லைனும் இங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைனும் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்டோட கோயின்சைட் பண்ற மாதிரி வச்சுங்க ப்ரொடெக்டரை வச்சுட்டு mark an angle of 45 degrees. Read like this: 0, 10, 20, 30, 45. Put a point. Okay, join the marked points using your freehand scale and your 2H pencil. The line per meter line MITRE is used to project the side view of the object. Incline at 45 degree. Okay, in the angle 45 degree. In the angle of 45 degree, or 45 degree incline and drop on it. Then use 2H pencil for drawing the projection from the top view. This is top view, incomplete. In the top view, the end points draw horizontal projector. Where it intersects with the meter line, there you draw vertical projector using 2H pencil. Okay, up to XY line வரைக்கும் வரீங்க இந்த projection line. Light pencil, hard pencil, that is 2H. அப்புறம் front view உடைய height இருக்குல்ல, இங்க ஒரு horizontal projector draw பண்ணுங்க using 2H pencil. So இதை extend பண்ணுங்க. So this forms a boundary for the view called the side view. இப்போ என்ன side view வரையணும் அப்படின்ற ஒரு question mark வரும். இந்த arrow headக்கு இந்த சைடு தான் தெரியுது. ஸ்டெப் 1 உடைய ஹைட், ஸ்டெப் 2 உடைய ஹைட், ஸ்டெப் தட் இஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் உடைய ஹைட். இது சைடு வியூ. இந்த டைரக்ஷன்ல பார்க்கணும். இந்த arrow headக்கு இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ. இந்த arrow இது ஃப்ரண்ட் வியூ டைரக்ஷன். இந்த arrow headக்கு இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ. ஸோ லெஃப்ட் சைடு வியூல பார்த்தா இந்த ஓவரால் ஹைட் தெரியும், பிரெத் தெரியும். தட் இஸ் drawn on the right side of the front view. மாத்தி வரையணும். Following first angle projection principle or the method. ஸோ பாருங்க, இப்போ சைடு வியூல பார்க்குறப்ப என்ன தெரியும்? இனிஷியலி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி இருக்கு, பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க as per the position of the diagram. இது பிரெத், இது லென்த், இது வந்து ஹைட் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ சைடு வியூல பார்க்குறப்போ பிரெத் தெரியும், height தெரியும். So I turn the object so that you can see it in the camera. The blue color surface, sky blue surface, sky blue colorல ஃபுல்லா தெரியும். இது தெரியும். இந்த white part is தெரியும். So turn the object so that you can see it in the camera. The blue surface, இந்த dark blue surface வந்து merge ஆயிடும், forming a single edge. And then in the blue surface, step உடைய surface, the step உடைய surface merge ஆயிடும், forming a single edge. பாருங்க, you can see the breadth of the object and the height of the object. That you have to imagine. இந்த மாதிரி டயக்ராம் மட்டும் தான் கொடுப்போம், ஆப்ஜெக்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்ல. You have to imagine and complete the diagram. Here I use for easy understanding of the students. Okay, easy புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக I made the object and explaining, but the same principle is followed. By imagination you have to complete the orthographic projection, seeing the 3D diagram. இப்போ பாருங்க, பிரெத் தெரியுமா? இது பிரெத், இது வந்து ஹைட், இதான் தெரியும். இந்த பிரெத் தான், இந்த டாப் வியூடைய பிரெத் தான் இப்படி டர்ன் ஆயிடுச்சு. இது பிரெத், இது வந்து ஹைட். ஹைட் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஹைட் அப்படியே தான் இருக்கும். என்ன சைஸ் இருக்கோ அதே சைஸ் தான் மார்க் பண்ணணும். ஓகே, தென் லெட் அஸ் டிரா த பேஸ் எட்ஜ். இந்த ஓரம் தான், கீழே இருக்கிற ஓரம் தான் இப்போ வரைய போகிறது. இது எக்ஸோயோட மெர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ட்ரா ஹெச்பி ஆப்ஜெக்ட் லைன். இப்போ ஓவரால் ஹைட் இந்த எட்ஜ் தான், இந்த எட்ஜ் 60 mm. 60 mm ஹைட் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கம்ப்ளீட் பை ஹெச்பி பென்சில். ஓகே, இப்போ இந்த எட்ஜ் தான், வெர்டிகல் எட்ஜ் தான் இந்த எட்ஜ். இந்த பேஸ் லைன் வந்து breadth of the object. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 உடைய ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ரெஃபர் த டயக்ராம். 20 mm. இது ஒரு 20, இது ஒரு 20, இது ஒரு 20. 3 20 ஆட் பண்ணால் 60 வந்துருச்சா? ஓகே, திஸ் இஸ் 20 plus 20 plus 20 is the overall height is 60 mm. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு வெர்டிகல் ஸ்கேலை பயன்படுத்தி 20 mmக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க, வெர்டிகல் லைன். ஓகே, தேர் அகைன் ஒரு இன்னொரு 20 வெர்டிகல் லைன் மார்க் பண்ணுங்க. இது ஒரு 20, இது ஒரு 20, இது ஒரு 20 டிவைட் ஆயிடுச்சு. ஹைட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஹியர் யூ ட்ரா வெர்டிகல் எட்ஜ். இந்த லைன் எது கரஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த எட்ஜ் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் திஸ் இஸ் தட் எட்ஜ், இந்த எட்ஜ். ஓகே,
அப்புறம் இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இந்த சைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க, ரெஃபர் த டயக்ராம். இந்த லைனுக்கு இந்த டைமென்ஷன் லைன் பேரலாக இருக்குது, இணையாக இருக்குது. இந்த லென்த் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 25. அதே தான் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் 25 mm. 20 விட கிரேட்டரு. ஓகே, இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நவ் ஐ எம் drawing the arrowhead. இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ. லெஃப்ட் சைடு வியூ ஷால் பி drawn on the right side of the front view. மாற்றி வரையணும். அப்புறம் இங்கே ஒரு வெர்டிகல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. ஆஃப் ஹைட் இஸ் 20 mm. இந்த ஹைட் தான் இப்போ வரையிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பேஸ் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு. அதே ஹைட் தான் 20 தான் இங்கே வெர்டிகல் ஹைட்டு. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன், இந்த லைன் வரைகிறோம். இது திஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு திஸ் இஸ் த டேட். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ, அதே சைஸ் தான் 25 mm. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ட்ரா ஒன் வெர்டிகல் லைன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா லென்த் தான் எரேஸ் பண்ணிடலாம். Then you complete this side view called as left side view shall be drawn on the right side of the front view. பாருங்க, இப்போ let us dimension this. ஸ்டெப் உடைய ஹைட் வந்து 20 mm கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் ஸ்டெப்போ எல்லா ஸ்டெப் உடைய ஹைட்டும் சேம் தான், 20 20 20. ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டெப் மார்க் பண்ணால் போதும். that remains the same for other step height. Okay, 20 shall be written parallel to the dimension line. இங்க வந்து சம் கேப் கொடுக்கணும் நீங்க while drawing the diagram. இது டைமென்ஷன் லைனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கு சம் இடைப்பட்ட கேப் வந்து 12 mm or 10 mm மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட். ஓகே, எதுக்குன்னா டு ரைட் நம்பர்ஸ். ரொம்ப கிட்ட டைமென்ஷன் லைன் போட்டீங்கன்னா நம்பர் எழுத முடியாது, இட் வில் பி கன்ஜெஸ்டட். அதனால வி ஃபாலோ லைக் திஸ். இப்போ ஸ்டெப் உடைய இந்த லேண்ட் உடைய ஹைட் திக்னஸ் எவ்வளோ பாருங்க, 25 mm. இந்த சர்ஃபேஸ் 25, அதுதான் இது இங்கேருந்து வரைக்கும் 25. ஓகே, ரைட். So next the breadth of the object எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க, breadth of the step வந்து 25 mm. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் breadth of the step 1 உடைய breadth எவ்வளோ, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் refer the diagram. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 25, அதே தான் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, so let us dimension this. டைமென்ஷன் லைன் வரைகிறப்போ முன்னாடி எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணணும். இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைன், இப்போ வரைகிறது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைன். இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைனை வந்து டச் பண்ணக்கூடாது. some 1 or 2 mm gap is maintained. Some gap is maintained. Okay, then you draw this dimension line and you draw one more extension line on the right corner. Then you draw dimension line and write the number. The breadth of the step எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 25 mm. 25 should be written by HB pencil. Here I use a different color. ஒரு ஸ்டெப் உடைய ஹைட், ஒரு ஸ்டெப் உடைய பிரெத், அதே தான் இதுக்கும் இருக்கும். செகண்ட் ஸ்டெப் உடைய ஹைட் பிரெத். ஓகே, ரைட். The overall breadth of the object is இதே breadth தான், எவ்வளோ இருக்கும், 75 டைமென்ஷன் பண்ணிடுவோம். draw extension line, then you draw dimension line, put a narrow arrowhead, shade the arrowhead, and you can write the breadth of the object as 75 இந்த breadth தான். பாருங்க, இது பிரெத் ஹைட் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஹைட் தான் 60 ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட் வியூல மார்க் பண்ணிட்டோம். அதே காப்பி ரீடூ பண்ண தேவையில்ல. ஸோ லெட் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஹைட் வந்து சேம் தான், ஃப்ரண்ட் வியூ ஹைட் தான், சைடு வியூ ஹைட்டுக்கும் சேம். ஸோ லெட் அஸ் ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் த ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ. ஸோ இயர்லியர் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு ஆப்ஜெக்ட், இப்படி இருந்துச்சா, இதே போல இருக்கு. இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ என்ன தெரியும், லென்த் தெரியும், ஹைட் தெரியும். I turn the object. பாருங்க, you can see the length and the height of the object in this camera. I adjust. இதுதான் front view or observer's direction, called as front view direction. So length of the object is given as 100 mm. Okay, 100 mm is the length. அது already வரைஞ்சிருக்கோம் 100. Okay, and இந்த ஸ்டெப்லாம் ஸ்டெப் உடைய ஹைட், yellow surface, this pink, இங்க ஒரு yellow இருக்கு, இதோட ஹைட்லாம் இங்க டிரா பண்ணணும். Okay, so let us use a 2H pencil for drawing horizontal projector from the side view. இந்த side viewல இருந்து இந்த step 1 உடைய height இங்க 2H pencil இந்த ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க. using lighter line called as அந்த step 2 உடைய height ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்க. இது எங்க போய் இந்த vertical line height 60 mm ஹைட்ல டச் பண்ணுதோ, சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த yellow surface வரைய வேண்டியது இருக்கு. இந்த yellow surface இதோட height தான் 60, அது ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருக்கோம். இங்க இந்த கேப் பாருங்க, இந்த கேப் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 25 mm இருக்கா, 25 mm ஒரு லைன் டிரா பண்ணனும். அந்த லைன் தான் இங்க இருந்து இந்த போர்ஷன், இங்க இருந்து இது வரைக்கும். இங்க ஒரு மார்க் பண்ணுங்க, இங்க ஒரு வெர்டிகல் லைன் டிரா பண்ணுங்க.
base height is taken from the step 1 height 20. The 20 அப்படியே extend பண்ணுங்க using HB pencil. Next step 2 the height you can project from this side view. இது அப்படியே extend பண்ணுங்க using the drafter scale. பாருங்க இது வந்து yellow surface, இது வந்து pink color, இது base வந்து yellow. ஓகே இந்த L shape வந்து இந்த L shape தான், இந்த L shape வந்துச்சா. So I write it for reference, but diagram இதெல்லாம் மார்க் பண்ண தேவையில்லை, let it be as it is. So front view is completed. Front view ல length தெரியும், height தெரியும். Step 1 உடைய height எவ்வளோ 20, side view ல மார்க் பண்ணியாச்சு. அதே step 2 இது சேம் தான், ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. Next we will go for the top view. Top view என்ன தெரியும், top surface ல பார்க்குறப்போ looking from the top surface இந்த red portion தெரியும், இந்த red தெரியும். I turn the object so that you can see it in the camera. Okay. See, இப்போ ரெட் போர்ஷன்ன்றது பிரெத்தும் லென்த்தும் தான். ஆல்ரெடி லென்த் மார்க் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ளூ வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும், மெர்ஜ்டு ஃபார்மிங் எ சிங்கிள் எட்ஜ். தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். பாருங்க டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ரெட் போர்ஷன் தெரியுதா, ரெட் போர்ஷன் உடைய லென்த் வைஸ் இந்த இது அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு சைஸ்லாம் அதே தான், டேக்கன் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் வியூஸ். இது அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க யூசிங் 2H பென்சில். ஓகே, ஸோ இதோடைய சைஸ் எவ்வளோ, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ பாருங்கள், ரெஃபர் த டயக்ராம். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இதே 25 தான் அப்படியே டர்ன் ஆகும், பிகாஸ் வேறு சைஸ் கொடுக்கல, எக்ஸ்ட்ரா சைஸ் தரல. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 25 தான். ஸோ 25 mm 2.5 சென்டிமீட்டர். இங்கேருந்து 25 மார்க் பண்ணிவிடுங்க. ஆர் யூ கேன் ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் த சைட் வியூ. ஸோ லெட் அஸ் மார்க் 25 mm. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க யூசிங் HB பென்சில். ஆப்ஜெக்ட் லைன் தான், இந்த ஓரெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் பென்சிலில் தான் வரையணும். கால்ட் அஸ் எட்ஜஸ். விசிபிளாக தெரியணும், டயக்ராம் பண்ணிடுறவங்களுக்கு இந்த எட்ஜஸ்லாம் தெரியணும், லைன்ஸ்லாம் தெரியணும். இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்லாம் 2H பென்சிலில் வரையலாம், லைட்டர் லைன். அப்புறம் இதையும் HBயில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த எல்லோ சர்ஃபேஸ் தான் வாட் கலர், ரெட் கலர் போர்ஷன் தான் அங்கே ரெட்டு காமிச்சிருக்கோம். இது ப்ரொஜெக்ஷன் லைட்டை லைட்டாக போட்டுருக்கோம் இந்த பார்ட்டு, அதில் எரேஸ் பண்ண தேவையில்லை, லெட் இட் பி அஸ் இட் இஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த கிரீன் கலர் போர்ஷன்லாம் வரையணும். இந்த கிரீன் வரைய போகிறோம், இந்த ப்ளூ வரைய போகிறோம். Let us project from the side view or you can complete using the top view itself. இப்போ breadth எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 25 mm இல்லையா, 25, இங்கே ஒரு 25, இங்கே ஒரு 25, 3 25 ஆட் பண்ணால் 75 வந்துருச்சு. இது ஒரு 25. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு 25 மார்க் பண்ணுங்க, சென்டர் ஆஃப் திஸ் வெர்டிகல் லைன். Okay, there you draw an horizontal line using the longer scale of your drafter. This view is called the top view. Top view shall be drawn exactly below the front view. Front view ki exactly கீழ தான் top view வரும். So top view என்ன தெரியுது, length of the object and breadth of the object. So breadth dimension பண்ணிடுவோம். Breadth is given as draw extension line. Then you draw dimension line parallel to the breadth of the object. Or you can split the steps. Step 1 உடைய breadth, step 2 உடைய breadth, step 3 உடைய breadth எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியும் காமிக்கலாம் இந்த டயக்ராம். இது வந்து breadth, இந்த இங்கே இது வரைக்கும். ஓகே, breadth இது லென்த் ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட் வியூல மார்க் பண்ணிட்டோம், அதை ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. Put narrow arrows, shade the arrows. You can write the breadth of the step. Step உடைய breadth எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் breadth. இந்த போர்ஷன் தான், இந்த போர்ஷன் லோயர் பேஸ் ப்ளூ கலர், இது ப்ளூவு, இது கிரீனு, இந்த பிரெத் இதான் பிரெத், இது கிரீன், அப்புறம் இது மேலே ரெட்டு, இந்த ரெட்டு தான் இந்த ரெட், இந்த போர்ஷன் எல் ஷேப். ஓகே, இது வந்து திஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு ப்ளூ. ஸ்டெப் 1 உடைய பிரெத் கிரீன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ரெட் எல் ஷேப். ஓகே, இப்போ இது வந்து பிரெத் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, ரெஃபர் த டயக்ராம். 25 mm. 25 mm. இங்கே 25 ஷட் பி ரிட்டன் parallel to the dimension line. 25
இங்கே ஒரு 25 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறேன். இங்கே ஒரு 25. ஸோ நடுவில் நீங்கள் பார்ட்டிஷன் போடுறது இங்கே ஆரோ ஹெட்லாம் போட முடியல, கன்ஜஸ்டடாக இருக்குன்னா யூ கேன் புட் ஸ்லாஷ். திஸ் இஸ் அக்செப்டட் ஃபார் ஸ்மால் டைமென்ஷன் 25, 20 mm, 10 mm இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் போடலாம். ஆர் யூ கேன் புட் ஆரோ ஹெட் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ த வியூ obtained is called as front view, top view and side view. Let us write the name of the diagram. So draw guidelines. This view is for this arrow in the left side. Left side view shall be drawn on the right side of the front view. Okay. This is front top view. This is the front view. Front view will always come above the XY line, following first angle projection method or the principle. So for writing work, you can use HB pencil itself. It's the front view. Write by capital letters. Here I use a marker board. Same principle that you sheet la follow panikalam. Front view. Below the front view, top view. Top view can also be called as a plan. This is left side view. So the guidelines எதுக்கு ட்ரா பண்ணா for uniform height of letters. கிராஸா போயிடக்கூடாது அதுதான். Also you can save the time. Okay, so let us dimension this. Dimension பண்ணியாச்சு, செக் பண்ணுவோம். Length, height, then length, and then this is this 25. இந்த 25 மார்க் பண்ணிடுவோம். இந்த 25 the L shape உடைய lengthwise distance is 25. Okay, draw extension line. Then you draw parallel to this object, dimension line, put an arrow head, shade the arrow head, and you can write L shape distance, in the distance and in the distance, 25 mm. 25 shall be written like this, using HB pencil. Okay, so let me erase these indications R, G, D, again for understanding purpose. Okay. So and after completing all dimensions are in mm. The number la dimensions in terms of millimeter. Okay, millimeter is unit followed. So for different 3D object, you practice front view, top view, side view. Okay, the object on the side is visible. In the side is therila. Other we choose a left side view for this given 3D diagram. Okay, so this is one object position side view. In the side view, you should on the side view the exam that you have to understand. Okay. And practice using a draft scale and score better marks in the university examinations. Nandri Valthikal.